me llamo Kyle. Hoy hago el pan de los plátanos. Primero voy a hablar sobre los ingredientes. Tengo cuatro cucharadas de harina. Así. Tengo ocho plátanos. Ocho plátanos. Y los nueces. Nueces. Oh gosh. Nueces. Y cuatro huevos. Y la levadura. Una copa de agua. Arándanos. Y la leche. Alright. Primero, toma el bol de harina y los plátanos. Y un cuchillo. Primero pelo los plátanos. Pelo. Okay. Voy a cortar el plátano así. Las partes de los plátanos son pequeños. Entonces, tomo los nueces y un gran cuchillo y voy a cortar los nueces. Las partes de los nueces deben ser pequeños también. Pequeño. Ahora voy a tomar 2 cucharadas de levadura. Dos
cucharas de levadura. Y toma el bol con harina y los plátanos. Buah. Y ahora toma los huevos, los cuatro huevos, romperlos, entonces ponerlos en el bol. Y ahora voy a mezclar el bol, pero me lavo las manos primero. Y ahora voy a mezclar. Oh. No olvido la leche. Una copa de leche. Ok. Oh. Y una copa de agua. Un poco. Un poco de agua. Y un poco más. Después de mezclar, entonces voy a combinar los nueces y arándanos con el bol mixto. Ahora voy a dejarlos durante la noche porque la levadura necesita tiempo y sobre arriba. Hasta luego la mañana. Hasta la mañana. Espera. Me olvidé una importante cosa. Una cosa importante. Voy a mezclarlo una vez. Final. Bueno. Ahora voy a dejarlo por la noche. Hasta luego. Mañana voy a hornear. Hola. Hoy es el día siguiente. Este es nuestro bol. Y primero tomo el aceite y tomo así.
como el aceite. Y lo esparzo. Y toma el bol. Y voy a esparcir una cuchara para ayudar. Bueno. Y ahora voy a hornear. Voy a poner en el horneo y botón de hornear, 3, 7, 5. 3, 7, 5. 3, 7, 5. Y empieza. La luz. Horneo. El horneo. Una hora en el horneo. Una hora termina. Ahora saco el pan del horno. Ajá. Y el pan de los plátanos. All right. Y tengo a mi padre comerlo. Hola, mi padre. Looks great. Bravo. Excelente. Perfecto. Okay. Gracias. I'm tasting? Supposed to? Sí. Okay. Padre, te gusta? Yeah, looks great. Yeah. Yeah. Bravo. Gracias. Thank you. Gracias. Gracias. Ajá. Gracias por ver. Adiós. Adiós.